Football is the most popular sport in the world. The Indian subcontinent itself has millions of fans. While some idolize Lionel Messi, others love Cristiano Ronaldo. But could you ever think of a blind Lionel Messi or a blind Neymar dribbling through players? Today, we're going to take a look at a much more unseen side of the sport. A side that requires more courage and perseverance, but is not as popular as the original sport. Today, we're going to meet Vishnu and Bhuvana or Bhuvaneshwari. Both these players are from the Tamil Nadu blind football team. Let's take a look. Vishnu and Bhuvana cannot see, but that does not stop them from playing the sport they love. Yes, they have fallen countless times, but the tiny scrapes and wounds they suffer to the body could not injure their spirit. And at times they face doubts. It was Coach Sebastian who acts as their eyes on the field and puts the grit in their heart. Coach Sebastian is the heart of this program, and it is because of his initiative many blind footballers started playing the game. One of the main principles he follows is to throw out the stereotype that football is a man's game. He has always held mixed training where both boys and girls will be taught to play the game. A lot of us think that blind football is some foreign game where the rules are completely different, but that is not so. There's nothing very different about blind football and normal football. It's exactly football, but the only thing is in blind football, we are using what is called a sound ball. So as the ball rolls, you hear the sound of the ball, and that's what we use for the B1 category, which is fully blind. And we also have what is called partially sighted football, where the kids play regular futsal with the limitations of the player modifications for the game of partially sighted futsal. So football is the same whether able-bodied persons are playing or whether it is blind persons playing. It is always the same. There's no difference with it. But how the game is played, there is a different way in terms of the technical skills. So when we talk about the receiving, dribbling, passing, and the shooting aspects, in B1 football, the players are a little more connected with their guides. So there are 3 guides on the pitch who help the players to navigate the whole game. So you have the goalkeeper, who's one of the defensive guides. Then you have the head coach, who's outside on the sideboard, and then the goal guide, who helps to guide them when they want to shoot. So all these 3 people combined, along with the 5 players the 4 players on the pitch, that's what makes a team. So there's a lot of auditory signals that are given to the players. They listen to the auditory commands. And same way, the kinesthetic sense is also developed by using the sideboards. When they use the sideboards, they understand the orientation of the pitch and they know which way to go in terms of the ball. Vishnu and Bhuvana have played national competitions. While playing the game, it's their sense of hearing that guides their feet. A special ball is used in blind football which makes a cricket-like sound, with the help of which they are able to understand the direction of the ball and move accordingly. The blindfold is put on before a B1 match because even if you are 90% blind, you may be able to see the players and the shapes of the ball in the dark shades. Money இருக்கும் ball. Money means அந்த சின்ன சின்ன செயின்ல குக்கற மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்கும். Actually like இந்த மாதிரி சவுண்ட் கேட்கும் அந்த பால்ல. இந்த மாதிரி இதுல வந்து இதுல ஒன் சைடு வந்து நார்மல் ரப்பரும், ஒன் சைடு வந்து நார்மல் ஸ்டீலும் உள்ள இது இருக்கும். இந்த ஸ்டீலில் மூலியமாக தான் இது ஷேக் பண்ணும்போது சவுண்ட் வரும். ஸோ அதான் இது ஒரு மோல்டட் பால் மாதிரி தான் தெரியும். எங்களுக்கு இது ஷேக் பண்ணும்போது சவுண்ட் கேட்குதுல்ல, அந்த சவுண்ட் மட்டும்தான் இது எங்களுக்கு வந்து இது பண்ணும். இப்போ எங்களது வந்து 20/40 இருக்கும் கிரவுண்டு. லென்த்து வந்து 40 இருக்கும், அகலம் வந்து 20 இருக்கும். நார்மல் ஆடுறவங்க எல்லாம் வந்து மார்க்கிங் இருக்கும்ல, சைடில் கோடு போட்டிருப்பாங்க, அந்த கோடை தாண்டி தான் போகக்கூடாது, அப்படியே தான் பால்லாம் இது பண்ணி ஆடுவோம். எங்களுக்கு வந்து போர்ட்ஸ் இருக்கும். அந்த போர்டு வந்து இவ்வளோ ஹைட்டுக்கு இருக்கும், செஸ்ட் ஹைட்டுக்கு இருக்கும் அந்த போர்டு. அந்த போர்டை வந்து நாங்கள் அதை வச்சு நேவிகேட், அந்த போர்டு தான் நேவிகேட், அந்த கோடை தாண்டி போகக்கூடாது இது பண்ணோம். அதேமாதிரி கோல் கைட்ஸ் இருப்பாங்க, ஒவ்வொரு கோல் போஸ்ட்டுக்கும் முன்னாடி கோல் கைட்ஸ் இருப்பாங்க. அந்த கோல் கைட்ஸ் வந்து எங்களுக்கு கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வச்சு தான் நாங்கள் பாலை இது பண்ணிருப்போம். ஆக்சுவலாக ஃபுட்பாலில் 5s, 7s, 11 இருக்குல்ல, அதில் நாங்கள் 5s ஆடுவோம். 2 டிஃபெண்டர், 2 ஃபார்வேர்டு, டிஃபென்ஸு, ஒரு கோல் கீப்பர் ஆடுவோம். கோல் கீப்பர் வந்து பிளைண்ட். கோல் கீப்பர் வந்து பிளைண்டை வந்து ஆக்சுவலாக 3 கேட்டகரிஸாக பிரிப்பாங்க. B1, B2, B3 அப்படின்னு. B1ன்றவங்க வந்து டோட்டலி பிளைண்ட்னஸ், எங்களை மாதிரி நாங்கள். B2 வந்து கொஞ்சம் அவங்களுக்கு வந்து சன் அந்த இதில் கொஞ்சம் வெளிச்சம் தெரியும், அவங்களுக்கு கொஞ்சம் தெரியும். B3ன்றவங்க ஒரு கண் சுத்தமாக தெரியாது, இல்லை ஒரு கண் நல்லா தெரியும்.
ஆக்சுவலாக இது வந்து பிளைண்ட் ஃபோல்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து லோக்கல் பிளைண்ட் ஃபோல்டு வந்து ஆக்சுவலாக இப்போ எங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கண்ணில் வந்து பேட்ச் ஐ பேட்ச் ஒட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பிளைண்ட் ஃபோல்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. லைக் இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. இப்படி எங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் விஷயம் இருக்கவங்களுக்கு கூட இது சுத்தமாக தெரியாது. அதேமாரி இது ஏன் இங்கே வந்து கொஞ்சம் மோல்டு பண்ணியிருக்காங்கன்னா நாங்கள் வந்து பிளேயர்ஸ் வந்து சவுண்ட் கொடுக்காம விளையாட முடியாது. சவுண்டு கொடுத்து தான் விளையாடுவோம். ஒருத்தர் இடிச்சிக்கும் போது ஹெட் டு ஹெட் இடிச்சுப்போம். அப்போ வந்து பிரச்சனை வரும். இடிச்சுப்போம், நெத்தியில் பிரச்சனை வரும்ன்ட்டு இதை வந்து எங்களுக்கு வந்து லைக் காட்டனில் ஸ்பாஞ்சில் இது பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ரூல்ஸ். இது வந்து இப்படி தான் இதை போட்டு தான் ஆடணும். ஐ பேச்சஸும் கண்டிப்பாக போட்டாகணும். இதை வந்து ரெஃப்ரீஸ் வந்து மேட்ச்க்கு முன்னாடி ஃபுல்லாக செக் பண்ணுவாங்க. அதேமாரி எங்களோட பூட்ஸும் வந்து டிஃப்ரெண்ட். லைக் நீங்கள் நார்மல் ஃபுட்பால்ஸில் நார்மல் பூட் இருக்காது. அந்த பூட் எப்படி இருக்குன்னா ஆக்சுவலாக அது வந்து நார்மல் பூட் வந்து ஸ்பைக்ஸ் வச்சுருக்கோம்ல ஃப்ரண்ட்டில். இதில் வந்து ஸ்பைக்ஸ் இருக்காது. ஏன்னா நாங்கள் போய் மற்ற பிளேயர்ஸை வந்து லைக் இப்படி போய் மெதிக்கும் போது அவங்களுக்கு இன்ஜூர் ஆகிடும். அந்த ஸ்பைக்ஸ் பூட் போடும். There is also a sound called "voi", which has to be made by the player in front so that the players can understand the position and the distance between them and the opposite team player in front of them. YMCA has also played a major role in the empowerment of blind sports in Tamil Nadu. YMCA has been the home of blind sports in India, YMCA Nandan. This is where very early 30 years ago, 35 years. 1974 they had a research on to develop adapted games for visually impaired. From the research, 1986 they conducted first inter-school tournament for the blind in volleyball, kabaddi, kho-kho, tennis, table tennis are invented in this campus by Professor Jay Mitra. Up to 2002 we organized inter-school tournament for the blind. More than 400 to 500 students they participated. It's just like a sports festival for the visually impaired people. So now the students, now the Tamil Nadu government also conducting the CM Trophy on adapted volleyball. So this game, I'm proud to say this game was invented by one of our Professor Jay Mitra, and this is a birthplace of adapted games for visually impaired. Coach Sebastian is a physical literacy educator whose years of experience is only outnumbered by his passion for the game. He says that many of the B1 players did not even know the sport of football and had a really hard time starting to play. Play is inherent to every child, and unfortunately because these people have been denied that opportunity as visually impaired and blind persons from a very early stage. They've been asked, people around them have been very cautious and by trying to make sure that they don't injure themselves, they don't fall down and whatever is like that. But that has taken away the whole joy of childhood and of free play. Like, so when they came to us for the first time during COVID, the first COVID break, we had the camp over here in YMCA Nandan, and many of them stopped. They were almost leaving because we blindfolded them and gave them the ball. They said, "No, we cannot do this. Like, we have a little bit of vision, but you're even closing our eyes." So I told them, once you get used to this, you're going to really enjoy this game and you're going to develop a lot of life skills. So the whole idea about football for the visually impaired and the blind is not just about football, it is also about the development of their life skills. So it's the confidence, the motivation, the understanding, the knowledge, which is the base of physical literacy for anybody, whether an able-bodied person or a visually challenged person or a blind person. This is what we are trying to pass on to these young people. And we have seen that within the last 4-5 years, we have seen that how these guys have developed their confidence and they are becoming better players, but more importantly, it's reflecting in their lives outside. We want to keep this going. This is a video where a blind girl is running for the first time. Most of these students had a hard time running as they were not used to it. A few sessions in and they were more comfortable with the ball than the players who could see. நான் வந்து எல்எஃப்சியில் தான் படித்தேன். ஸோ அங்கே வந்து ஸ்போர்ட்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக, ஆனால் ஸ்போர்ட்ஸ் நாங்கள் வந்து ரன்னிங், ஷார்ட் ஃபுட் அந்த மாதிரிலாம் வச்சுருப்பாங்க. ஆனால் ஒரு செட் இவங்க தான் இந்த குரூப் தான் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். எங்களுக்குலாம் வந்து ஸ்போர்ட்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும், ஆனால் எங்களெல்லாம் கூப்பிட மாட்டாங்க. ஏன்னா ஒரு இந்த டீம் தான் அப்படின்ட்டு செட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. எப்போவுமே அவங்க தான் கூப்பிடுவாங்க. அதனாலவே எங்களுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் பொறுத்தவரையும் ஸ்கூல் டைம்ஸில் எதுவுமே இருக்காது. எல்லாருமே எங்கள் என்ன சொல்லுவாங்க, ஓடக்கூடாது, போகக்கூடாது, அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஃபாஸ்ட்டாக போகாதீங்க, ஃபாஸ்ட்டான ஓடாதீங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. இந்த ஸ்கூலை விட்டு வெளியே வந்ததுக்கப்புறம், இந்த அசோசியேஷனுக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் தான் செபாஸ்டியன் கோச் எவ்வளோ முடியுமோ ஓடு, ஃபாஸ்ட்டாக ஓடு, என்ன இருந்தாலும் இருக்கட்டும், இங்கே வழியில் எதுவுமே இல்லை, பயப்படாமல் ஓடு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தவர் இவர் தான்.
அப்புறம் போக போக தான் நாங்கள் இந்த ஃபுட்பால்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் தான் எல்லாமே நாங்கள் கற்றுக்கிட்டோம். இவ்வளோ ஃபுட்பாலில் வந்ததுக்கப்புறம் டீம் கோஆர்டினேஷன்னா என்ன, எப்படி ஃப்ரெண்ட்லியாக பழகணும், எந்த பயமும் இல்லாமல் ஒரு நம்மளா தனியாக மூவ் பண்ணுறதுக்கோ சரி. இப்போ நிறையா பேர் எங்களை மாதிரி இருக்கவங்க தனியாக போக பயப்படுவாங்க. எப்போவுமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபேமிலி அப்படியே இருந்துட்டு எங்கே போனாலுமே அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸை கூட்டிகிட்டு போகிறது இல்லை பேரண்ட்ஸை கூட்டிகிட்டு போகிறது தான் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. இன்னுமே அப்படி தான் இருக்காங்க சில பேர். ஆனால் இங்கே வெளியே இங்கே வந்து அசோசியேஷனில் வந்ததுக்கு அப்புறமா தனியாக நிறையா பேர் இப்போ வந்து எல்லாமே தனியாக போகிறதுக்கோ இது பண்ணுறதுக்கோ எல்லாமே தனியாக போகிறாங்க. எல்லாமே நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இப்போது கேர்ள்ஸ் வந்து 2 நேஷ்னல்ஸ் போயிருக்கோம். 2 நேஷ்னலுமே 3rd பிளேஸ் தான் வின் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இன்னுமே 3rd பிளேஸ் தான் தக்க வச்சுட்ருக்கோம். அப்புறம் வந்து புதுசாக ஏஐபிஎஃப்ஏ ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக போச்சு 2023. அப்போது வந்து ஒரு லீக் மேட்ச் வந்து போச்சு. அதில் வந்து நம்ம தமிழ்நாடு டீம் கேர்ள்ஸ் டீம் வந்து சாம்பியன்ஷிப் கப் அடிச்சுது. ஸோ அதனால் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தான் கேர்ள்ஸ் எப்போவுமே கேர்ள்ஸ் இப்படி தான் இருக்கணும், கேர்ள்ஸ் எங்கேயும் வெளியே போகக்கூடாது அப்படி இருந்தது. இப்போ ஸ்டேட்டை விட்டு ஸ்டேட்டு போய் ஒரு நேஷ்னலோ இன்டர்நேஷ்னல் லெவலோ வர்றதுக்கு இதுதான் ஒரு காரணமாக எங்களுக்கு இருக்குது. Most of the blind players that train here come from humble backgrounds. It's only their love for the sport that brings them to the field. Due to the lack of growth of blind football in India, they do not have resources or avenues to further their passion. But they seem unaffected by such prospects and continue to play the game, which motivates them to stand and run when the whole society told them to sit and play.